Hello, வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு சிம்பிளி அட் ஹோம். இன்னையோட ஃபினான்ஷியல் சீரீஸோட வீடியோவில் த டாபிக் இஸ் கோயிங் டு பி ஆன் ஃபண்டிங் ஃபார் டெத். டெத் இல்லை, டெத் ஃபண்ட் கிடையாது, டெத் சாவு. ஸோ அதுக்கு தான் இன்சூரன்ஸ் இருக்கே ரம்யா அப்படிங்கிற டாபிக் பற்றி இல்லை. ஸோ பிஃபோர் வி கெட் இன் டு த ஃபண்டிங், அதுக்கு என்னென்ன செலவாகுது, எவ்வளோ ரூபா வேணும், அதுக்கு வாட் கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பென்சஸ் we will have to face at the time or after dying வச்சுக்கோமே. நான் செத்ததுலேருந்து கிரிமேஷன் வரைக்கும் எனக்கு எவ்வளோ செலவாகும், இதுதான் இன்னையோட வீடியோ. அண்ட் அதில் நான் என்னெல்லாம் ஃபேஸ் பண்ணுவேன், எங்கெல்லாம் எனக்கு என்ன மாதிரிலாம் காஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு ப்ராசஸ், எங்கே டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும், அதெல்லாம் செப்பரேட் வீடியோ வேணா பண்ணி தரலாமே தவிர டுடேஸ் டாபிக் இஸ் ஒன்லி வீடியோஸ் ஒன்லி ஆன் ஃபினான்ஷியல்ஸ். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் இன் டு தட் பைஃபிகேஷன் ஆன் you can ask me a question. Insurance is there to take care of that, right? அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் வந்து எப்போ வரும் அதையும் நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ மோஸ்ட்லி இது ஒரு 4 கேட்டகரியாக பிரிக்கலாம். ஒன் வில் பி why people don't talk about it and small gist about it. சாவை பற்றி ஏன் பேசுறது இல்லை. செகண்ட் திங், ட்ரெடிஷ்னலி என்ன பண்ணாங்க, இஸ் தட் ட்ரெடிஷன் ஸ்டில் applicable to us? இனி காலகட்டத்துக்கு முன்னாடி பண்ண மாதிரி ஃபினான்ஷியல்ஸ், அகேன் ஃபினான்ஷியல் ரிலேட்டட் மட்டும்தான். வேற என்னென்ன டீட்டெயிலாக 15 days பண்ணாங்களா, 20 days பண்ணாங்களா, 1 year, no, we are not going to focus on that. Third point we're going to be discussing is I have to give you what made me do this video. எதனால இந்த மாதிரி யோசிச்சேன் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன விஷயம் சொன்னாதான் fourth we will be able to understand in detail as to where all transportation cost, ஃப்ளைட்டில் செட்டனா, ரோடில் செட்டனா, வீட்டில் செட்டனா, ஆக்சிடெண்ட்டா, எங்கெங்கேக்கு என்னென்ன மாதிரி நான் என்னென்ன சேனல்ஸில் போனால் எனக்கு எவ்வளோ ரூபா ஆகும், ஸோ அதுக்கு நான் எப்படி சேர்க்கணும் பைசா, இட் இஸ் நான் நெகோஷியபிள். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஆஸ் யூஷுவல் ஃபர்ஸ்ட் திங்ஸ் ஃபர்ஸ்ட், யாருக்கு இந்த வீடியோ அப்படின்னா, டெத் அப்படின்னு ஒன்று நம்ம வாழ்க்கையில், சாவுன்னு ஒன்று நம்ம வாழ்க்கையில் வரும், ஐ வில் டை ஒன் டே அப்படின்னா, அண்ட் இஃப் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அ டெத் கார்பஸ், என்னோட சாவுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா அவங்களுக்கு தான் இந்த வீடியோ. ரெஸ்ட் ஆஃப் யூ ப்ளீஸ் கேரி ஆன் வித் யுவர் ஒர்க் அண்ட் do not waste time on this particular series, or rather in this particular video. Okay, so சாவை பற்றி ஏன் பேச மாட்டாங்க, why do people not talk about death? அவசகுணமாக பேசாத. The moment we speak something on death, people think that it's not a good thing to talk about. ஒரு காலத்தில் அதை பற்றி பேசாமல் இருந்தாங்கன்னா, டெய்லியே நம்ம இன்னைக்கு எழுந்து கழிச்சேவே, when I get up in the morning itself, they will feel grateful that they are alive. தூங்கினேன் பழச்சு கடந்தா பிள்ளையா இருக்குன்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எங்கள் வீட்டிலலாம் விடுவாங்க. அது ஏன் பிள்ளையா இருக்குங்கிறத ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, த ஃபர்ஸ்ட் டெய்டி, அதனால தே ரெஃபர் டு பழச்சு கடந்தா பிள்ளையா இருக்கு. 1 month கழிச்சு, 2 months கழிச்சு, 10 months கழிச்சு நடக்க வேண்டிய விஷயங்கள். ஸோ in the future, whatever we are planning for it to be executed, they will say, if I am alive on that day, thanks to the divine, this is how they will start any conversation. So நேச்சுரலாகவே அது வந்து டெய்லியே பேசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா, பழைச்சிருந்தால் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், நான் சாகாம இருந்தால். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரெடிஷ்னலி ஒரு விஷயமா பேசப்பட்டது. இன்னைக்கு எல்லாரும் டெத் ஆர் சாவுங்கிறது வந்து உடம்புல ஸ்பேர் பார்ட்டா இன்னைக்கு கைட்டி மாட்டிக்கிறோங்க. போய் சர்ஜரி பண்ணி வரலாம், ஓகே இதை மட்டும் கைட்டி போட்டுட்டு இன்ஜின் ஓடுதுன்னா வண்டியை ஓட்டுற மாதிரி we are doing that today, right? So this is maintenance cost. So இப்போ வந்து ஒரு சிம்பிள் why they don't talk பற்றி எனக்கு தெரியாது, பட் இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். இது ட்ரெடிஷ்னலி ஒரு beautiful thing that I have seen in both my maternal and paternal side of my, அதாவது அப்பா சைடில் அம்மா சைடில் பார்த்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா, there is one segment where my grandfather, என்னோட தாத்தா வந்து the woman, his wife, பொண்டாட்டிக்கும் அப்படின்னு பைசா வச்சுட்டு தான் போனார்.
There's another segment where a lot of last minute things happened. And அந்த பாட்டி எப்படின்னா the divine will ensure for me kinds. இருந்திருக்கலாம் இல்லாம இருந்திருக்கலாம் எனக்கு அங்க என்ன நடந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது. So the two segments I have seen and grown. I was very small child when the first one happened. எனக்கு வந்து தி எம்பவரிங் woman. ஸோ நாளைக்கு ஹஸ்பண்ட் இல்லைனாலும் நாளைக்கு அவங்கள ஒரு 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 மதிப்போடு ஒரு உலகம் பார்க்கணும்னா the lady should have sufficient whatever money or balance or something in her hand, which is very important. So அந்த காலத்துல the man used to work, the woman used to take care of family. This setup was okay. And they used to ensure to have money for this. இதுக்குன்னு பைசா சேர்ப்பாங்க. இன்னி காலகட்டத்துல அது ப்ராக்டிகலி பாசிபிளா அப்படின்னா வதவதன் குழந்தை பெற்று போடுவாங்க. They'll have a lot of children and minimum one boy should be born in the family who will ensure one grandson should be there. They will ensure up to cremation or up to your last whatever. அவங்க பார்த்துப்பாங்கிறதுக்காகவே ஒரு பையனை பெற்றுப்பாங்க. So life has changed. Either we have just one child or maybe no children. இன்னைக்கு அப்படித்தானே போயிட்டு இருக்கு லிவிங் டுகெதர் கான்செப்ட். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கச்சு when I'm in a situation of child irrespective of gender அப்படின்னு இருக்கச்சு I will have to take care of funds for my deathங்கிறது என்னோட ஒரு ஆஸ்பெக்ட். பட் another reason what triggered me அப்படின்னா ஒரு 10-15 years ago there was an article and there was also a video that I happened to hear about farming and farmers. ஏன் இந்தியாவில் ஃபார்மர்ஸ் வந்து நிறைய சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ரிசர்ச் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் ஐ திங்க் about 10 years ago I happened to read it more. அதில் ப்ரைமரி ரீசன் ஃபார் டெத் ஆஃப் த ஃபார்மர் டையிங் வந்து நாட் பிகாஸ் எனக்கு வந்து ரொம்ப குறைச்ச ரேட்டில் வாங்கி யூனோ சாஸ் பேக்கெட்டும் அது எதுவும் என்கிட்ட ₹1.50 வாங்கி அவங்க ₹100 ₹200 ரேஞ்சில் விற்கிறாங்க. They buy it to me at not even my cost price. No, they don't die or commit suicide for that reason. The reason given in that was taking loan, fund, ஒரு கடன் வாங்கி ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கிற ஒருத்தருக்கு cremation work பண்றாங்க. For a daily living, I need my daily money, my monthly inflow, outflow and all. But suddenly when there is a bulk money needed for cremation, crematorial purpose. Crematorium here I mean by either you go into the soil or you're getting burnt or as per what சிட்டிஸில் இதை பார்க்க முடியாது. பட் இஃப் யூ சி ஹைலி அந்த ஷாமன் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் அந்த ட்ரைபல் செக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தொங்க விட்டுருவாங்க, பறவை வந்து சாப்பிட்டுட்டு போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ த பேர்ட்ஸ் கேன் பெக் அண்ட் கோ. நோ ஸோ ஃபார் திஸ் ப்ராசஸ் தேர் இஸ் லிட்டில் மணி நீடட். மணி இல்லாமல் இன்னைக்கு மோஸ்ட் பிளேசஸில் நத்திங் இஸ் கெட்டிங் டன். இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு காசெல்லாம் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க அந்த காலத்தில். 10 பேர் வருவாங்க அதை செய்யறதுக்கு. அது ஒரு புண்ணிய காரியமாக பார்ப்பாங்க. என்னையும் நாளைக்கு ஒருத்தர் தூக்கின்னு போகணும்ல, வாரழிச்சே நம்மளோட 2 கையும் காலும் இல்லாட்டியும் சும்மா பம் கூட ஷேக் பண்ணி நகர்ந்து போயிடலாம். பட் இஃப் ஐ டை ஐ நீட் சும்மா சொன்னாங்க 4 பேர் வேணும் சத்தான் சொல்லிட்டேன். ஸோ வி ஆர் டிபெண்ட் ஆன் சம்படி. வி as in the body is dependent on somebody to do the needful. So what happens as per that article is they take loan because they have to do cremation of their family member, and interest on the loan keeps accruing. They're not able to handle, and then what they do, they commit suicide. Now what happens again, there's already loan 1, I commit a suicide. Now my body has to be cremated and a cremation process. My family will again take another loan. லோனுக்கு மேல லோன், வட்டிக்கு மேல வட்டி. அந்த கடனை எடுத்து வெறும் செத்தவங்களுக்கான விஷயங்கள் பண்றதுக்கு மட்டுமே லோன் எடுத்து ஒரு ஃபார்மர் வந்து சூசைட் பண்ணிக்கிறாங்கிறது வந்து படிச்சு பார்க்கறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமா இருந்தது. ஆக்சுவலி ஆனஸ்ட்லி கமிங் ஃப்ரம் both my maternal and paternal side, roots being in agriculture, I was probably 2nd or 3rd standard when this happened. ஒருத்தர் வந்து he very close to me because I was a small kid and when I go there
எப்போ வந்தாலும் very sweetly he'll smile. Always at peck and call he'll be there for me to get coconut. டக்கு டக்குன்னு ஏறுவாரு, எனக்கு ஒரு கோகனட் பறிச்சு, if I wanted coconut, he'll get me coconut. So he was working in the farm, in the fields. Suddenly one day they said, oh, he died and all. I remember everybody talking about he committed suicide. இந்த சூசைட் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் சூசைட் அப்படிங்கிற வார்த்தை I heard in my lifetime. அது என்னன்னா, it was some wedding related, he didn't want to get married, some wanted to get love marriage, whatever. It was not because of this reason, but he was probably 20 or 21 when that happened. But I started remembering all those things, and for me it was like, basic inga illa abdina, what is the point in living a life when this body can't go peacefully? Ilya? Okay. But insurance தான் இருக்கே Ramya. I will get the money from insurance and all those things. அப்படின்னா, let's understand. I need to get death certificate. Now we are going to get into the different cost factors. அதில் நம்ம இந்த பாலிசி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். So death certificate கொடுத்தாதான், only if I issue a death certificate, insurance company will start processing. 1 week, 10 days, mentally, emotionally, the family will be stable that எனக்கு கொஞ்சம் பைசா வரப்போகுது, எங்கள் குடும்பத்தை ஓட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் பைசா வரப்போகுதுன்னு புரியும். பட் ஃபார் திஸ் பாடி டு பி டிஸ்போஸ்ட், இப்போ நான் ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறேன், buying a washing machine or a refrigerator, life is over for it. Okay, I'm going to replace it. நான் வேற ஒரு வாஷிங் மிஷினோ ஃப்ரிட்ஜோ வாங்க போறேன்னா பக்கத்தில் எக்ஸ்ட்ராவாக வச்சுட்டேன்னா இருக்கிறத டிஸ்போஸ் பண்ணணும். ஸோ தெர் இஸ் அ டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் ஃபார் திஸ் டு கோ இன் ஸ்கிராப். அதே மாதிரி we are organic matter. ஆர்கானிக்னா மக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஸோ இன்னைக்கு நான் ஒரு ஃப்ரூட், ஒரு வாழைப்பழம் சாப்பிட்றேன். if I'm eating a fruit or I'm having a salad, I'm having those peels, I'm keeping it in one corner in my house. How many days will it be fresh? 2-3 days, it will start stinking. I have to dispose it off. Similarly, the body has to be disposed organically. இப்போ multiple ways in which I can die, right? It could be a natural one, it could be so-called unnatural as people call. So I'm just referring to the list that I have made a note of. Proof of or cause of death is very important. I have been very blessed to have seen a newborn born on that day, gone on that same day, to a nearly 100-year-old holding my hand and departing holding my hand. So ஒரு பிறக்கறச்சேவும் சாவு வரலாம், நல்லா வாழ்ந்து முடிஞ்சும் சாவு வரலாம், டீனேஜ் எல்லா மாதிரி ஏஜ்லயும் I have seen death in my life. So I have been really blessed that way, because நிறைய பேர் நினைக்கலாம், ஓ எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்டிங் தான் முதல்ல முக்கியம். கிடையாதுங்க. எப்போ வேணா இது வந்து நம்மள நாக் கொரோனாலையும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இட் ஹேஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஏஜ், ரைட்? ஸோ காஸ் ஆஃப் டெத்னு ஒன்று இருக்கு. எனக்கு ஒன்று புரியவே இல்லைன்னா, என் கைப்பிடிச்சு ஒருத்தர் போனாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? ஸோ வாட் ஐ நெவர் அண்டர்ஸ்டுட் இஸ் த டாக்டர் கேம், தே செக்ட் அண்ட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ரீசன் ஃபார் டெத் பிகாஸ் தட் பர்சன் வாஸ் ஹேவிங் சர்டன் ஜென்ரல் பேசிக் மெடிகேஷன். ஆப்வியஸ்லி உடம்புலேருந்து ஏதாவது ஒரு விதமாக தான் the prana will have to go. It could be through my ears, my eyes, my mouth, for whatever. ஸோ எல்லாரையுமே கார்டியாக்னா எழுத முடியாது. நார்மல் டெத்து அப்படின்னு ஒன்று அவங்க கொடுக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஐ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வை. பட் லெட்ஸ் கோ டு ப்ரூஃப் ஆஃப் காஸ் ஆஃப் டெத். ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கணும். ஸோ விச் மீன்ஸ் தட் இஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். நான் வீட்டில் போயிட்டேன் அப்படின்னா இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரி. ஹாஸ்பிட்டலில் போனால் தே மூட்டை கட்டி ஆம்புலன்ஸில் வீட்டில் அனுப்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ தெர் இஸ் அ காஸ்ட் இன்வால்வ் ஃபார் த பாடி டு கம் ஹோம் பிஃபோர் கோயிங் டு த கிரிமிட்டரி. அங்கே கொஞ்சம் பைசா செலவாகும். எல்லா இடத்துலையும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட் வந்துடுங்க. அங்கேருந்தாங்க டெத் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு, பிரிண்ட் எடுக்கிறதுக்கு, when you go for taking a printout, there is a transportation cost involved. Then what happens is you have to go. If it's an accident, then you will have to involve police. If it is a non-accident or a non-criminal, whatever issue, I just happened to die in the train.
நடந்து போயிட்டே இருக்கேன் பொத்துன்னு விழுந்துட்டேன் ஸ்ட்ரோக்குனால, or if it is because I have known people depart even in an aeroplane, inside the aeroplane, or I've traveled someplace where ஊருக்கு போயிருக்கேன் அங்க departed. So the body has to come back home before I do the relevant whatever. அங்கே பண்றவங்க வந்து ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலா பண்ணுவாங்க அந்தந்த ஊர்ல அந்தந்த இடத்துல. பட் பாலிசி பிரகாரம் லாட் ஆஃப் பீப்புள் வில் ப்ரிஃபர் டு bring the body back home for whatever last rites, whoever wants to finish their grieving process, crying, etc. and all. So and the reason for cause of death வேணும், அங்க இருக்கிற அந்த முனிசிபல் person can certify, a doctor can certify, and then who else? If it is police related, police, public health, crematorium இடத்துலையும் they can certify. Now இதெல்லாம் முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி, okay, death ஓட reason and all those things, right? But to get the death certificate, முதல்ல அந்த இன்னைக்கு mandatorily for everything they are asking Aadhaar card. So even if you are alive, you should have had an Aadhaar card. So based on which அங்க போய் you have to register. இந்த இடத்துல எனக்கு cremation ஆகணும். As I said, the 3 methods. We are organic matter. நாம் என்ன மண்ணுக்குள்ள கூட போட்டு புதைக்கலாம். அப்ப நான் மண்ணோட மண்ணா மக்கிடுவேன். I don't believe in all this putting into something else, mummifying, or ஒரு கட்டடம் கட்டணும், அதெல்லாம் for saints. நான் செயின்டா ஒன்றும் ஆஸ் ஆஃப் நவ் இல்லை. ஸோ செயின்டா இருந்தா சமாதி ஆறுது and all those things. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் பால் கேம். பாடி வில் நாட் டீகம்போஸ் லைக் திஸ், ரைட்? ஸோ அது வந்து வேற, அதை பத்தி இப்ப நம்ம பேச போறது இல்லை. ஸோ இஃப் ஐ நீட் டு ஹாவ் த பாடி டிஸ்போஸ்ட், it has to be done in an organic fashion. So again, burning with wood. அது பஸ்மமா போறதுக்கு பண்ணினா around 20 to 50,000 ஆகலாம். சீப்பரா முடிக்கணும் அப்படின்னா இருக்கிறதுலே சீப்பஸ்ட் வந்து அந்த ரொம்ப what do we call this, the more like tribals, தொங்க விட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க, கழுகு வந்து சாப்பிட்டு போகும். There'll be a vulture, eagle, some birds and all which will eat and finish it off. So that is going to be the cheapest way of disposal. Second easiest is if you have mud in your own space, dig, put them, finished. But you have to get that certification done with certain approvals. And for me, close to heart is burn it up, because there is no, it's easier, faster, and I go back into soil or go back into dust, right? அதுல ரெண்டு ப்ராசஸ். ஸோ இஃப் வுட் எல்லாம் வச்சு பண்ணோம்னா 20 to 50,000 ஆகலாம். ஸோ another easiest version today is registering for electrical. Electrical will cost somewhere around 10 to 15,000 in the city, depending on which city you're. ஸோ 10,000 15,000 ரூபாய் ஆகலாம். நல்லா பஸ்பமா ஆயிட்டு நல்லா சொப்பு சாமா மாதிரி என்ன போட்டு கையில கொடுத்துருவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் தான் டிஃப்ரெண்ட் cost factors. I am not referring to the finance or cost factor on என்ன சொல்றது, அந்த 10 days ritual, 15 days ritual, கோதானம் பண்றது, 16th day பண்றது, half year பண்றது, 1 year முடிச்சுட்டு அதுக்கானது பண்றதுலாம் இல்லை. ஸோ எனக்கு அந்த transportation cost is there, registration cost with the crematorium இருக்கு, crematorium cost இருக்கு. 3, there's a cost for crematorium. 4, if I'm going to keep the body at home, then there's this ice box and all, which will again cost somewhere between however number of hours I'm going to keep it. எத்தனை மணி நேரம் வைக்கிறோங்கிறத பொறுத்து அந்த ஐஸ் பாக்ஸ்லாம் எலக்ட்ரிக் ஐஸ் பாக்ஸா, வெறும் ஐஸை வைக்கிறீங்களா, ஐஸை மட்டும் தயவு செஞ்சு வைக்காதீங்க, அதை எடுத்துன்னு போய் திரும்பி ஜூஸ் பண்ணி தராங்கன்னு கேள்விப்பட்டேன். தயவு செஞ்சு அந்த தப்பை பண்ணிடாதீங்க, எலக்ட்ரிக்கல் பாக்ஸே வச்சிருங்க. ஸோ அந்த இதில் வைக்கிறதுக்கு வந்து again it's another 5 to 10 or 15,000 depending on how long you're going to keep it. So உயிரோட இருக்கிறச்சே நிறைய செலவு. டிஸ்போசல் அப்படிங்கிறது is a different kind of a செலவு. So somewhere roughly around after all this cremate ஆயினதுக்கு அப்புறம் தான் டெத் சர்டிஃபிகேட் ஆச்சு முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு ஒரு டெத் சர்டிஃபிகேட் அப்ளை பண்றது. ஸோ சர்டிஃபிகேட் பிரிண்டிங் and all somewhere around, I think தமிழ்நாட்டில் it's somewhere around 25 or 30 rupees for printing it out and all. So if you're going to have a doctor involved, then there'll be a doctor fees. So direct இதுல போய் பண்றதுன்னா it will be a little lesser. So முன்ன பின்ன பக்கத்துல எடுத்த அப்படின்னா கூட
50 to 60,000. As we speak today, we need money for disposal of the body end to end. I have not included varavanga poravanga tea coffee vaangi kudukaradhu இந்த கதை இந்த பஜனை எல்லாம் நான் இன்க்ளூடே பண்ணல. ஜஸ்ட் நான் செத்தேன்னா நாளைக்கு இது ஏன் ட்ரெடிஷ்னலி இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது அப்படின்னா, ட்ரெடிஷ்னலி as I said, lot of kids will be there. Today we hardly have one child. We are having fund for education. படிக்க போறாங்களா இல்லையானே தெரியாது, எஜுகேஷனல் ஃபண்ட் போடுறோம். ரிட்டையர்மெண்ட் வரைக்கும் நான் உயிரோட இருக்க போறேன்னா இல்லையான்னு தெரியாது, ஆனா ரிட்டையர்மெண்ட் ஃபண்ட் போடுறோம். We don't know if we will be there to do all these things are all optional. Death is not optional. Now, coming to insurance, even to claim insurance, I need a death certificate. So, before procuring a death certificate, all this cost is involved. இதுக்கு மேல நீங்க ஏதான் பண்றீங்க, கோதானம் பண்றீங்க, or you're doing so many other rituals, காசி ராமேஸ்வரம், or whatever your faith following is, அதெல்லாம் ஜாஸ்தியா பண்றீங்க அப்படின்னா தயவு செஞ்சு you are rich. Okay, having said that, we'll come to the basics. So this 50 or 60,000 you have to save gradually, assuming நாளைக்கு உயிரோட இருக்க போறோம்னு தான் பண்ணணும். பல்கா எங்கேயான் பைசா வந்ததுன்னா இதுக்கு தான் முதல்ல எடுத்து வைக்கணும். இட் இஸ் நாட் ஃபார் எமர்ஜென்சி ஃபண்ட். ஸோ என்னோட குழந்தை ஒன்றும் வளர்ந்து படிச்சு வேலைக்கு போயே ஒன்றும் வரல, பட் நாளைக்கு இது ஒன்று பண்ணணும், என்னை ஃபினிஷ் பண்ணி பொட்டலம் பண்ணி கொண்டு போய் அஸ்தி கரைக்கணும் அப்படின்னா I need around 50-60,000. Have I saved that money? Is that available for my family to use it? Per person, per individual, is this amount there? இது வெறும் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்ல வச்செல்லாம் முடியாது. இது குட்டி மேல குட்டி போட்டு தான் ஆகணும் because of inflation. So once we accrue this money, we have to move this into something like a fixed deposit. No investing into mutual funds or அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்லாம் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி பைசாக்கு எப்போ வேணுமோ டக்குன்னு போய் எடுத்துன்னு பண்ணக்கூடிய விஷயமா இருக்கணும். ஸோ இஃப் யூ திங்க் கோல்டு இஸ் அ பெட்டர் பெட், கோல்டு காயினா சின்ன சின்னதாகவும் சேர்த்து வச்சுக்கலாம். ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ ஆஸ்பெக்ட்ஸ் யூ ஹாவ் டு திங்க் ஆஃப் in form of liquid cash, in form of fixed deposit. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் நீங்கள் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் சேவிங்ஸில் போடலாம், as in FDs or ஒரு பிபிஎஃப் மாதிரி அந்த மாதிரியும் போடலாம், or in form of small gold coins or whatever. So this is a very important fund according to me, around 50 to 60,000 today in cities, but gradually 2 years later, 3 years later, this can become 70,000, 75,000, whatever it is. So saying that, signing off, this is Ramya, that this is a very important fund. And every individual in the family must have this kind of funding. இந்த funding இல்லை அப்படின்னா முதல்ல இதை பண்ணுங்க. Yes, along with that, your insurance is also to be done, but this should be equally available in your portfolio. Equally available. நான் 100 ரூபாய் சம்பாதிச்சிருக்கேன், எனக்கு செலவு 60 rupees ஆகும் அப்படின்னா 20 rupees should go in for investments, 20 rupees should go in for your in the money, whatever, assuming. So when will I get insurance? Insurance எனக்கு எப்போ வரும்? டெத் சர்டிஃபிகேட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம்னா around a week's time, ஒரு 4 to 7 days. டெத் சர்டிஃபிகேட்டுக்கே ஒரு வீக் ஆயிடும், 1 week approximately. It could be anywhere between 2 and 7 days. அதுக்கப்புறமா ஒருத்தர் எடுத்துட்டு போய் டெத் சர்டிஃபிகேட்டை காமிச்சு அப்புறம் தான் இன்சூரன்ஸ். ஸோ ஆஃப்டர் ஐ கிவ் த டெத் சர்டிஃபிகேட் இஸ் வென் ஐ கேன் கிளைம் மை இன்சூரன்ஸ். ஐ கெஸ் somebody is constantly also beeping. I don't know how many of you are going to see this far, but this is a very, very, very important video according to me. Stay safe, happy, healthy and joyful till your last or the death day. But this funding is definitely important. See you in the next financials video. Till then, bye-bye.